Safe and reliable, smart and convenient. Meet the brand new DJI AGRAS T40. The truss-style body with foldable arms. More portable, easy to be stored. 11-meter spray width enhances efficiency to 21.3 hectares per hour. A machine with raw power and performance. Magnetic drive and pellet pump completely segregates chemicals from motor. Less corrosion, more durable. The dual automized sprinkler creates a more even particle size to maximize usage. Anti-drip centrifugal valve controls fluid precisely without dripping. Integrated spraying system can be easily transformed to the new spreading system. Spraying, spreading, you name it. Spreading payload improves to 50 kilograms. T40 spreads 1.5-ton fertilizer per hour, covers multiple scenarios, fulfills all your needs. Coaxial twin rotor generates powerful wind, allowing insecticides to penetrate trees thoroughly. Binocular vision and phased array radar, a spatial intelligence sensing system with fully automatic 3D continuous obstacle avoidance, safer flight, and more reliable to operate. High bright spotlights increase night vision capabilities. Brand new UHD FPV camera, adjustable gimbal tilt, allows seamless capture of HD images with all new intelligent remote controller and DRTK2 mobile station. Makes local offline mapping possible. Generate precise 3D routes for hilly orchard terrain. Hassle-free route planning for farmland operations. Mapping and operations all in one. P4 multispectral generates prescription maps. T40 can adjust spraying or spreading amount according to crop growth. Targeted treatment, low cost, high yield. New multifunctional inverter generator, powered by EFI technology for improved fuel economy. T40 intelligent flight battery, equipped with an air-cooled heatsink. 9-minute speed charging without waiting. This is the new AGRAS T40, the latest evolution in the powerful flagship series. Instalación de los sistemas de esparcimiento T40 y T20P. Bienvenidos al video tutorial de instalación de los sistemas de esparcimiento T40 y T20P. El sistema de esparcimiento del T40 es el mismo que el del T20P, excepto por el volumen diferente del tanque de esparcimiento. El sistema de esparcimiento incluye una placa de esparcimiento universal y un tanque de esparcimiento. En primer lugar, para evitar que el pesticida y el fertilizante provoquen corrosión en el sistema y el tablero de pulverización, tanto el medidor de flujo como la bomba de agua deben instalarse en el tanque de pulverización y sustituirse al mismo tiempo. El procedimiento de desmontaje e instalación es el siguiente. Primero, quite la cubierta protectora del tanque de pulverización. A continuación, desenrosque las tuercas en los lados izquierdo y derecho. Desconecte el tubo de agua del puerto de conexión en forma de L e inserte la pinza de tubo en el tubo de agua de la aeronave. Desconecte el bus de carga en la parte inferior de la aeronave. Retire el sistema de pulverización de la parte superior del fuselaje y almacénelo.
Inserte el sistema de esparcimiento desde la parte superior del fuselaje, prestando atención al ángulo de colocación. Conecte el bus de carga y el sistema de esparcimiento estará instalado correctamente. Inserte la batería en la aeronave. Enciende el control remoto y luego la aeronave. Confirme que el firmware de la aeronave y el sistema de esparcimiento estén actualizados a sus versiones más recientes. Si no lo están, lleve a cabo la actualización cuando el nivel de batería supere el 50%. Después de la operación anterior, haga clic en Seleccionar modo tarea en la esquina superior izquierda de la página de ejecución del control remoto y seleccione Operación manual en la esquina inferior izquierda. Modifique el tamaño de salida de la tolva y la velocidad del disco giratorio en el icono de la izquierda. Encienda manualmente el botón de pulverización, esparcimiento, del control remoto para comprobar el estado de funcionamiento del sistema de esparcimiento. Gracias por su atención.